Hello guys. So coming to the today's video, let's discuss about hypersensitivity reactions and its four types. So generally hypersensitivity reactions అంటే ఏంటి? సో hypersensitivity reactions చూసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇండివిజువల్కి ఒక సర్టన్ ఎలర్జన్ ద్వారా ఫస్ట్ ఒక సెన్సిటివిటీ అయిందనమాట. సెకండ్ టైం కూడా అదే ఎలర్జన్ బాడీ లోపలికి ఎంటర్ అయింది. సో సెకండ్ టైం అదే ఎలర్జన్ బాడీ లోపలికి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏవైతే ఇమ్యూన్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయో అవి చాలా హార్మ్ఫుల్ అండ్ చాలా డ్యామేజ్ని కలిగిస్తాయి అనమాట బాడీకి. సో అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ని మనము హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్స్ అని అంటాం. నార్మల్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఓకే, బట్ ఈ రియాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే ఆర్ హైపర్, అఫ్ కోర్స్ డ్యామేజింగ్ ది సెల్స్ ఆఫ్ యర్ బాడీ. సో డెఫినేషన్ చూస్తే వెన్ అన్ ఇండివిజువల్ హ్యాస్ బిన్ ఇమ్యూనాలజికలీ ప్రియోర్డ్ అంటే ఫస్ట్ ఒక ఇమ్యూనాలజికల్ సబ్స్టాన్స్ అనేది బాడీ లోపలికి ఎంటర్ అయింది. ద ఫర్దర్ కాంటాక్ట్ విత్ ది సేమ్ యాంటీజన్, మళ్ళీ అదే యాంటీజన్ మళ్ళీ బాడీ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వడం ద్వారా లీడ్స్ టు ది సెకండరీ రెస్పాన్స్ డ్యూ టు విచ్ సెవర్ డ్యామేజ్ ఇస్ కాస్ టు ది హోస్ట్ టిష్యూ ఆల్సో. సో అదే అలర్జన్ సెకండ్ టైం ఎంటర్ అయినప్పుడు సెవరల్ హార్మ్ఫుల్ అలర్జన్స్ అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి, అంటే సెవర్ డ్యామేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ని మనం హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్స్ అని అంటాం. సో ఇలాంటి సడన్ హార్మ్ఫుల్ రెస్పాన్సెస్, సడన్ హార్మ్ఫుల్ రియాక్షన్స్ ఇచ్చే సబ్స్టాన్స్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అలర్జెన్స్. సో అలర్జెన్స్ జనరల్గా డస్ట్ పార్టికల్స్ కానీ, పాలెన్ గ్రెయిన్స్, ఫంగల్ స్పోర్స్, లేకపోతే మైక్రోబియల్ ఎగ్స్, కొన్ని డ్రగ్స్, ద అల్టర్డ్ ఫుడ్ ఆర్ సర్టన్ ఎటబుల్ ఆయిల్స్, సర్టన్ పొల్యూటెడ్ వాటర్. సో వీటన్నిటి వల్ల కూడా మనకి హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్స్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఈ రియాక్షన్స్ అందరిలో సేమ్ ఉండాలని రూల్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడబుల్ ఆయిల్స్, బయట వాడే ఆయిల్స్ కొందరికి పడకపోవచ్చు, కొందరికి హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్స్ అవ్వచ్చు, ర్యాషెస్ అవ్వచ్చు, సడన్ ఎలర్జీ అవ్వచ్చు, బట్ సర్టన్ పీపుల్ ఆర్ ఓకే విత్ దట్. సో ఈ హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్స్ ఆర్ నాట్ సేమ్ టు ఆల్ ద పీపుల్, బట్ దీస్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్స్ ఇఫ్ కాస్డ్ దే ఆర్ హార్మ్ఫుల్ బికాస్ అవి టిష్యూస్ని, సెల్స్ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్స్. అండ్ దీస్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్స్ హ్యావ్ బీన్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 4 types బై కామ్స్ అండ్ జెల్. సో కామ్స్ అండ్ జెల్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్స్ని 4 typesగా క్లాసిఫై చేశారు. టైప్ 1, టైప్ 2, టైప్ 3 అండ్ టైప్ 4. సో టైప్ 1 ఇస్ అనాఫిలాక్టిక్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్. Type 2 is antibody dependent cytotoxic hypersensitivity. Type 3 is immune complex mediated hypersensitivity. Type 4 is cell mediated or delayed type of hypersensitivity. So ఈ 4 typesలో మనకి ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్, ఏ ఎగ్జామ్స్ అయినా, ఎలాంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కైనా ఏ పాయింట్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్ అవే చూద్దాం. డన్. సో ఫస్ట్ ఇస్ type 1 or anaphylactic hypersensitivity reaction. So the other name of this anaphylactic hypersensitivity reaction is ఇమీడియట్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్. సో ఏదైనా అలర్జీ బాడీ లోపలికి ఎంటర్ కాగానే ఇమీడియట్ రియాక్షన్స్ అనేటివి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో అందుకే దీన్ని అనాఫిలాక్టిక్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్స్ అని అంటాం అనమాట. నెక్స్ట్, సో ఇట్ ఈస్ జనరలీ మీడియేటెడ్ బై ఐజీఈ యాంటీబాడీస్. సో బాడీ లోపలికి ఏదైనా ఎలర్జీ వచ్చినా, ఎడబుల్ ఆయిల్స్, పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఏవి తిన్నా ఇమీడియట్ రియాక్షన్స్ వస్తాయి కదా. సో అలాంటి టైంలో బాడీలో ఐజీఈ యాంటీబాడీస్ అనేటివి ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. సో టైప్స్ ఆఫ్ ఇమ్యునోగ్లోబులిన్స్ చూసినప్పుడు మనం ఈ పాయింట్ చూసాం కూడా. నెక్స్ట్, ఈ అనాఫిలాక్టిక్ రియాక్షన్ జనరలీ ఎలర్జిక్ రియాక్షన్స్లో ఎక్కువ అవుతుంది, లైక్ హే ఫీవర్ కానీ, అనాఫిలాక్సిస్ కానీ, ఆస్తమా కానీ, ఏదైనా ఫుడ్ ఎలర్జీస్లో. సో వీటన్నిటిలో, సో దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. ఇవన్నీ మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ టైంలో మనకి అనాఫిలాక్టిక్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ ఆర్ టైప్ 1 హైపర్ సెన్సిటివిటీ అనేది కనిపిస్తుంది అంటే హే ఫీవర్, ఆస్తమా, అనాఫిలాక్సిస్ అండ్ ఫుడ్ ఎలర్జీ. డన్. నెక్స్ట్, సో దిస్ అనాఫిలాక్టిక్ రియాక్షన్ అనేది 3 stages ఆర్ 3 steps డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇస్ సెన్సిటైజేషన్ స్టేజ్. సో ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడైతే అలర్జన్ బాడీ లోపలికి వస్తుందో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సెన్సిటైజేషన్ ఫేస్. సో ఈ సెన్సిటైజేషన్ ఫేస్లో జనరలీ ఐజీఈ యాంటీబాడీస్ అనేటివి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో ఐజీఈ యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడానికి ఇట్ ఈస్ ఎ టీ సెల్ డిపెండెంట్ అనమాట. సో ఇంటర్లూకిన్ 4 అనేది టీ హెల్పర్ సెల్స్ ద్వారా రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఇది రిలీజ్ అవ్వడం ద్వారా ఐజీఈ యాంటీబాడీస్ అనేటివి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. డన్. సో ఈ ఐజీఈ యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత రెగ్యులేటరీ టీ సెల్స్ అనేటివి ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ ఇంటర్ఫెరాన్ గామా అనేది ఈ ఐజీఈ యాంటీబాడీస్ ప్రొడక్షన్ని తగ్గిస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ఇంటర్లూకిన్ 4 ఏమో ఐజీఈ యాంటీబాడీస్ని బాడీలో ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది, అండ్ ఇంటర్ఫెరాన్ గామా ఏమో బాడీలో ఐజీఈ యాంటీబాడీస్ని డిక్రీజ్ చేయడానికి చూస్తుంది అనమాట. సో వీటి రెండిటి మధ్యలో
ఎప్పుడు కూడా ఈక్విలిబ్రియం ఉంటుంది. ఇంటర్లూకిన్ 4 which will increase the IgE antibodies, interferon gamma which will decrease the IgE antibodies మధ్యలో ఎప్పుడు కూడా ఈక్విలిబ్రియం ఉంటుంది, అంటే ఒక బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఎలర్జెన్ బాడీ లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఈ బ్యాలెన్స్ అనేది డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఈ బ్యాలెన్స్ డిస్టర్బ్ అవ్వడం ద్వారా ఐజీఈ యాంటీబాడీస్ అనేటివి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి బై ది బి సెల్స్. డన్. సో దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ స్టెప్ విచ్ వి కాల్ ఇట్ as sensitization phase. సెన్సిటైజేషన్ ఫేజ్లో ఐజీఈ యాంటీబాడీస్ ఒక ఉన్న బ్యాలెన్స్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది, అంటే బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ది ఇంటర్లూకిన్ 4 అండ్ ఇంటర్ఫెరాన్ గామా అనేది డిస్టర్బ్ అవ్వడం ద్వారా IgE antibodies will be produced by the B cells. So this is the first step. Second step is the activation phase. That is, ఇదే అలర్జెన్ ఆర్ అదే యాంటీజెన్ అనేది రీఎక్స్పోజర్ మళ్ళీ బాడీలోకి తిరిగి రావడాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ యాక్టివేషన్ ఫేజ్ ఆర్ రీఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ ది సేమ్ అలర్జెన్ని యాక్టివేషన్ ఫేజ్ అని అంటాం. సో ఈ ఫేజ్లో ఏమవుతుంది, మళ్ళీ అదే యాంటీజెన్ బాడీ లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మాస్ట్ సెల్స్ అండ్ బేసోఫిల్స్ విల్ బి రిలీజ్డ్. సో మాస్ట్ సెల్స్ బేసోఫిల్స్ పైన ఉన్న రెసెప్టార్స్ వీటిని యాక్టివేట్ చేసి బాడీని యాక్టివేట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ది యాక్టివేషన్ ఫేజ్. నెక్స్ట్ ఈస్ ది ఎఫెక్టార్ ఫేజ్. సో బాడీ యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత ఈ ఎలర్జన్ ఇస్ హార్మ్ఫుల్ టు అవర్ బాడీ అని అర్థమైన తర్వాత అవర్ బాడీ విల్ స్టార్ట్ టు షో ది రెస్పాన్స్. సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎఫెక్టార్ ఫేజ్. సో ఎఫెక్టార్ ఫేజ్లో ఏమవుతుంది అంటే దిస్ ఐజీఈ యాంటీబాడీస్ విల్ స్టార్ట్ టు ప్రొడ్యూస్ సమ్, ఐ మీన్ మాస్ సెల్స్ మీద అటాక్ అయిన తర్వాత మాస్ సెల్స్ విల్ స్టార్ట్ టు ప్రొడ్యూస్ సమ్ బయాలజికల్ యాక్టివ్ సబ్స్టాన్స్ అనమాట, లైక్ హిస్టమాన్ కానీ హెపారిన్, ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్, సెరటోనిన్. సో ఇవన్నీ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో ఇవన్నీ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం ద్వారా వాసోడైలేషన్ అండ్ మ్యూకస్ సెక్రీషన్స్, మజిల్ కాంట్రాక్షన్ ఇవన్నీ అయ్యి ఎలర్జిక్ రియాక్షన్స్ అనేటివి మనకి కనిపించడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 3 phases: సెన్సిటైజేషన్ ఫేజ్, యాక్టివేషన్ ఫేజ్, ఎఫెక్టార్ ఫేజ్. సో ఫస్ట్ ఎలర్జన్ బాడీ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యే స్టేజ్ని సెన్సిటైజేషన్ ఫేజ్ అంటాం. ఇందులో ఇంటర్ల్యూకిన్ 4 అండ్ ఇంటర్ఫెరాన్ గామా ఒక బ్యాలెన్స్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సో ఇంటర్ల్యూకిన్ 4 ఏమో ఐజీఈ యాంటీబాడీస్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి, ఇంటర్ఫెరాన్ గామా ఏమో ఐజీఈ యాంటీబాడీస్ని బాడీలో డిక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో బ్యాలెన్స్ తగ్గడం ద్వారా ఐజీఈ యాంటీబాడీస్ అనేటివి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో దిస్ ఇస్ సెన్సిటైజేషన్. యాక్టివేషన్ ఫేజ్లో ఏంటి, అదే యాంటీజెన్ అదే అలర్జెన్ మళ్ళీ బాడీకి రీఎంటర్ అవ్వడం, రీఎక్స్పోజర్ అయ్యే ఫేజ్ని యాక్టివేషన్ ఫేజ్ అంటాం. ఇందులో మాస్ సెల్స్ అండ్ బేసోఫిల్ సెల్స్ అనేటివి యాక్టివేట్ అవుతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇస్ ఎఫెక్టార్ ఫేజ్ వేర్ మాస్ సెల్స్ బేసోఫిల్ సెల్స్ యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత ఇట్ స్టార్ట్స్ టు రిలీజ్ సమ్ బయాలజికల్ యాక్టివ్ సబ్స్టాన్స్, హిస్టమైన్, హెపారిన్, బ్యాడ్రికైనిన్, ప్రోస్టాగ్లైనస్, ప్రోటియోలైటిక్ ఎంజైమ్, సెరోటోనిన్ ఇవన్నీ రిలీజ్ అయ్యి బాడీకి అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ అంటే ఎఫెక్టివ్ స్టేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది టైప్ 1 అనాఫిలాక్టిక్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్. మనకి ఏ యాంటీబాడీ ద్వారా ఫామ్ అవుతుంది, ఇమీడియట్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ది ఫేజెస్ ఎట్ విచ్ అనాఫిలాక్టిక్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ, ఇవి గుర్తుంచుకోండి. ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. అండ్ ఈ 3 ప్రాసెస్ యొక్క మెకానిజం జస్ట్ గెట్ అన్ ఐడియా అంతే. Done. So coming to the next type, that is type 2 antibody mediated cytotoxic hypersensitivity. So antibody mediated cytotoxic hypersensitivity లో either IgG antibodies or IgM antibodies అనేటివి వర్క్ అవుతుంది. సో ఇందులో ఏంటి అంటే యాంటీబాడీ మీడియేటెడ్ సైటోటాక్సిక్ హైపర్ సెన్సిటివిటీలో ఐజీజీ యాంటీబాడీస్ ఆర్ ఐజీఎం యాంటీబాడీస్ ఏవైతే బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయో అవి ఒక స్పెసిఫిక్ సెల్, దే విల్ గో బైండ్ టు ది స్పెసిఫిక్ సెల్ అండ్ డ్యామేజ్ టు దట్ స్పెసిఫిక్ సెల్. సో ఈ టైప్ 2 హైపర్ సెన్సిటివిటీలో ఏదైతే హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్స్ అవుతుందో బై దట్ ఓన్లీ ది స్పెసిఫిక్ సెల్ విల్ బి డ్యామేజ్డ్. డన్. సో ఒక స్పెసిఫిక్ సెల్ మాత్రమే డ్యామేజ్ అవుతుంది అనమాట, నాట్ కంప్లీట్ సెల్. సో కంప్లీట్ సెల్ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వదు. డన్. సో దట్ ఈస్ ది స్పెషల్ కేస్ ఇన్ యాంటీబాడీ మీడియేటెడ్. సో ఏ హైపర్ సెన్సిటివిటీలో ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ సెల్ మాత్రమే డ్యామేజ్ అవుతుందంటే యూ కెన్ చూస్ దిస్. సో కమింగ్ టు ది ఎగ్జాంపుల్స్. సో incompatibility transfusion of blood or RH incompatibility reactions or autoimmune hemolytic anemia. So these are the examples. Autoimmune hemolytic anemia ఏంటి, సో బాడీ విల్ స్టాప్ టు రికగ్నైజ్ మీ బ్లడ్ సెల్స్ ఇవి మీవే అని స్టాప్ చేసేసి ఇట్ విల్ స్టార్ట్ టు కిల్ ది బ్లడ్ సెల్స్. సో అందుకే అనేమియా అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. మన బాడీ సెల్సే మన బాడీ ఆర్బీసీస్నే మన బాడీ బ్లడ్నే గుర్తుపట్టకుండా ఇట్ విల్ స్టార్ట్ టు కిల్ ది బ్లడ్ సెల్స్. సో దట్ అల్టిమేట్లీ లీడ్స్ టు ది ఆటో ఇమ్యూన్ హిమోలైటిక్ అనీమియా. RH incompatibility reactions ఏంటి, సో వెన్ ఎ పర్సన్ who is RH positive.
సో పాజిటివ్ పర్సన్కి ఇఫ్ యూ గివ్ ది ఆర్హెచ్ నెగిటివ్ బ్లడ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే, ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. బట్ వెన్ ఎ పర్సన్ ఇస్ ఆర్హెచ్ నెగిటివ్ అంటే బ్లడ్ గ్రూప్లో బి నెగిటివ్, ఏ నెగిటివ్, ఓ నెగిటివ్, ఏబి నెగిటివ్ ఉన్న పర్సన్కి మనం పాజిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉన్న బ్లడ్ ఇవ్వడం ద్వారా దెర్ ఆర్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్. సో వాటిని మనం ఆర్హెచ్ ఇన్కంపాటబిలిటీ రియాక్షన్స్ అని అంటాం. డన్. ఎందుకంటే నెగిటివ్ పర్సన్స్లో యాంటీజన్ ఉండదు. ఏదైతే ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ పర్సన్లో ఉండే యాంటీజన్ ఉంటుందో దట్ వోంట్ బి ప్రెసెంట్. సో ఆర్హెచ్ నెగిటివ్ పర్సన్కి ఏంటి, ఇది మనకి సంబంధించింది కాదు, దిస్ ఇస్ నాట్ ఆర్ యాంటీజన్. సో RH negative person will start to produce the RH antibody, ultimately try to kill the cells, damaging their own body. So దీన్ని we call it as RH incompatibility reactions. Next is incompatible transfusion of blood. We all know universal donor is O group, universal acceptor is AB. So ఇందులో ఇది కాకుండా if you give transfuse the blood some other like B blood group ఉన్న పర్సన్కి if you give A blood group, ఆర్ ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉన్న పర్సన్కి ఇఫ్ యూ గివ్ బి బ్లడ్ గ్రూప్, ఆర్ ఏ ఉన్న పర్సన్కి ఏబి ఇవ్వడం, సో ఇట్లాంటివి చేయడం ద్వారా దెర్ ఆర్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్. సో వాటిని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్కంపాటబుల్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ బ్లడ్. సో రాంగ్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఇచ్చినా, రాంగ్ ఆర్హెచ్ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చినా, దాని రియాక్షన్స్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ యాంటీబాడీ మీడియేటెడ్ సైటోటాక్సిక్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ. అండ్ ద థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఆటో ఇమ్యూన్ హిమోలైటిక్ అనీమియా. Body will stop to recognize their own blood cells, ultimately causing the damage to the cells. Done. So next is the type 3 immune complex mediated hypersensitivity. So type 3 immune complex mediated hypersensitivity, it is generally mediated by antigen antibody complexes. So బాడీలో యాంటీజన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్సెస్ అనేటివి ఫామ్ అయ్యి డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో అక్యుములేట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ as ఇమ్యూన్ కాంప్లెక్స్ మీడియేటెడ్. సో ఇమ్యూన్ కాంప్లెక్సెస్ అంటే యాంటీజన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ది టిష్యూస్లో అక్యుములేట్ అయ్యి ఇట్ విల్ కాజ్ ది ప్రాబ్లం. డన్. సో ఈ యాంటీజన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్సెస్ ఎందుకు డిపాజిట్ అవుతాయి ఈ సెల్స్లో అంటే ఫస్ట్ రీజన్ ఇస్ బై ది వైరల్ ఆర్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్. సో ప్రతిసారి ఊరికే రిపీటెడ్గా ఇమీడియట్గా ఇఫ్ యూ దెర్ ఆర్ కాజింగ్ ఆఫ్ వైరల్ ఆర్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, దీస్ యాంటీజన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్సెస్ ఏవైతే ఫామ్ అవుతాయో అవి బాడీలో డిపాజిట్ అవుతాయి అనమాట. సెకండ్ కేస్ ఈస్ త్రూ ది ఆటో ఇమ్యూనిటీ. సో బాడీ సెల్ఫ్ యాంటీజన్ని యాంటీజన్ లాగా ఫామ్ చేసి సో సెల్ఫ్ యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేసి యాంటీజన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్సెస్ అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి, అల్టిమేట్లీ స్టోరింగ్ ఇన్ యువర్ బాడీ. అండ్ థర్డ్ ఇస్ డ్యూ టు రిపీటెడ్ ఇన్హేల్డ్ ఆఫ్ అలర్జెన్స్ అనమాట. సో ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ అలర్జెన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి రిపీటెడ్గా ఇన్హేల్ అవ్వడం ద్వారా కూడా యాంటీజన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్సెస్ అనేటివి ఫామ్ అయ్యి బాడీలో అలాగే స్టోర్ అవుతాయి ఆర్ డిపాజిట్ అవుతాయి. సో దీస్ ఆర్ ది త్రీ రీజన్స్ అనమాట. వన్ ఇస్ బై ది persistent viral or bacterial infections, one is by the autoimmunity conditions, and third is by the inhaled antigen like plants కానీ animals కా antigens రిపీటెడ్గా ఇన్హేల్డ్ అవ్వడం ద్వారా యాంటీజన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్సెస్ అనేటివి డిపాజిట్ అవుతాయి. సో వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే మీకు ఇచ్చారో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సీరం సిక్నెస్. సో సీరం సిక్నెస్ జనరలీ ఏదైనా అలర్జన్ బాడీ లోపలికి ఎంటర్ అయితే యాంటీజన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్సెస్ ఏవైతే ఫామ్ అవుతాయో దే విల్ బి స్టోరింగ్ ఇన్ ది బ్లడ్ వెజల్స్ అండ్ అల్టిమేట్లీ వాస్కులర్ పర్మియబిలిటీ అని ఇంక్రీజ్ చేసి ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాసెసెస్కి రీజన్ అవుతుంది అనమాట. సో గ్లోమరులోనెఫ్రైటిస్ కానీ, ఆర్థరైటిస్ కానీ, సిస్టమిక్ ల్యూపస్ ఎరిథ్రోమైటోసిస్ కానీ, సో ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ విల్ కమ్ అండర్ టైప్ 3 ఇమ్యూన్ కాంప్లెక్స్ మీడియేటెడ్ హైపర్సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్స్. డన్. సో ఆల్ ది ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో మనకు అవి టైప్ 3 కిందికి వస్తాయి. ఆర్థరైటిస్, ఎస్ఎల్ఈ, గ్లోమరులోనెఫ్రైటిస్, ఇవన్నీ వాస్కులైటిస్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. నెక్స్ట్ ఈస్ ది టైప్ 4 దట్ ఈస్ సెల్ మీడియేటెడ్ ఆర్ డిలే టైప్ ఆఫ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ. సో ఏదైతే అలర్జన్ ఎప్పుడైతే బాడీ లోపలికి ఎంటర్ అవుతుందో ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైం, డిలేడ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్స్ లైక్ మోర్ దెన్ 12 hours, మోర్ దెన్ 24 hours అయ్యే రియాక్షన్స్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సెల్ మీడియేటెడ్ ఆర్ డిలేడ్ టైప్ ఆఫ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్. సో దీంట్లో ఎటువంటి యాంటీబాడీస్ అనేటివి ఇన్వాల్వ్ అవ్వవు, ఓన్లీ ది టీ సెల్స్, ఈదర్ టీ హెల్పర్ సెల్స్ ఆర్ టీ సైటోటాక్సిక్ సెల్స్ ఆర్ సెన్సిటివిటీ టీ సెల్స్, ఐ మీన్ డిలేడ్ టైప్ ఆఫ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ టీ సెల్స్. సో వీటి ద్వారానే ద హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్స్ విల్ బి అకరింగ్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమి ఇచ్చారు, కాంటాక్ట్ డర్మటైటిస్ ఆర్ టీబీ టెస్ట్
TB skin test. So contact dermatitis ante or TB skin test ante. So whenever you come in contact with the allergen directly, so ఎప్పుడైనా ఏదైనా pollen కానీ ఏదైనా ప్లాంట్ మోల్డ్ కానీ ఆర్ ఏదైనా కెమికల్ నికిల్ ట్రోమేట్ కానీ రబ్బర్ కానీ పెంటాడే క్యాథటాల్ అండ్ పాయిజన్ కానీ సో వెన్ యూ కమ్ డైరెక్ట్లీ విత్ యువర్ స్కిన్ సో స్కిన్కి అది డైరెక్ట్ తాకడం ద్వారా ఏవైతే రియాక్షన్స్ అవుతాయో ఆ స్పెసిఫిక్ పొజిషన్స్లో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ కాంటాక్ట్ డర్మటైటిస్ అనమాట. సో ఎలర్జెన్ డైరెక్ట్ స్కిన్కి టచ్ అవ్వడం ద్వారా సర్టన్ రియాక్షన్స్ అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి. దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ కాంటాక్ట్ డర్మటైసిస్. సో దీస్ ఆర్ ది 4 different types of hypersensitivity reactions. ఒకసారి మళ్ళీ ఈ స్లైడ్ అండ్ ప్రీవియస్ స్లైడ్ మళ్ళీ ఒకసారి రీచెక్ చేయండి. Go through this, and in the next video we'll be discussing about PYQs of this hypersensitivity reactions. Hope you like the video. Thank you.